Good evening, everyone. Okay. I hope I'm audible to everyone. Please make sure that I'm audible to everyone. Okay. So let us continue. Now last class ಅಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 10 ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಕೋಪ್ಲೆನಾರಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ, ಎಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಓಕೆ. ಸೊ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ಲಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ಲಿ, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ವೆನ್ ದ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ ಕೋಲಿನಿಯರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಅದೇ ತರ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಓಕೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅದೇ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ product you will get. One is scalar product, also called as what? Dot product. Okay. So scalar product, as the name itself says, when you multiply two vectors and the resultant answer is a scalar, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ, ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as dot product because it is represented as a dot b. Okay. And how it is defined? Magnitude of a into magnitude of b into cos theta, where theta is the angle between the vectors a and b. Okay. So idralli sumar conditions nodidevi ನಾವು. If these are the two vectors, vector a and b, okay, if theta is 0, okay, if theta is 0 ಅಂದ್ರೆ a ಮತ್ತೆ b ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, if I substitute here cos theta as, I mean theta as 0, cos 0, what is cos 0? 1. Okay. So simply it will be equals to what? Magnitude of a into magnitude of b. ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ 90 ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ perpendicular to each other. Okay. And what is cos 90? 0. Correct. So ಅವಾಗ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್, if theta equals to pi ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಇದು ಎ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಥೀಟಾ ಆಸ್ ಪೈ, ವಿ ನೋ ಕಾಸ್ ಪೈ ಇಸ್ -1. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಗ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಜೆ ಕೆ ಆರ್ ದ unit vectors along x, y and z axis, then how do we represent a vector xi plus yj plus zk? Correct alva? So ಇವಾಗ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ i dot i, what is i dot i? Always. Okay. So ಇಲ್ಲಿ a dot a ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಎ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ 0 is 1 and a into a becomes magnitude of a square. Similarly here this will become magnitude of I square, which is nothing but unit vector. So I dot I is always 1, j dot j is always 1, k dot k is always 1. Okay. Next, I dot j. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಕ್ಸ್, ವೈ ಮತ್ತೆ ಝೆಡ್, ದೀಸ್ 3 ಆರ್ perpendicular to each other. Correct. I and j are perpendicular to each other. If the two vectors are perpendicular, then the dot product is 0. ಅದೇ ತರ j is perpendicular to k, k is perpendicular to I. So I dot j, j dot k,
k dot I, these are all 0. Correct? So ಈ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಒಂದೇನು, if the vectors are perpendicular, dot product is 0. If the dot product is 0, then the vectors are perpendicular. Very simple. Okay. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. Okay. So ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ನಮ್ಗೆ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಡಿಷನ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್, ನೀವು ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಕ್ಟರ್. ಆ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಕ್. Okay, so when you multiply two vectors, you'll get the answer as again one more vector. And always remember, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ದೇನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, then this will be a cross b. Okay, so this is a cross b, and if the angle between them is theta, fine. Okay, so this is vector product. ಏನು, the resultant vector is always a perpendicular vector. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ represent, I mean, what is the definition? This is magnitude of a into magnitude of b into sine theta into n cap, where n cap is what? Unit vector. Theta is the angle between a and b. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡಿದೀವಿ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ x1 y1 z1, one more you have been given x2 y2 and z2, then the dot product is given by what? x1 x2 plus y1 y2 plus z1 z2. Okay, so if theta is not given, how to find the dot product? Like this. Similarly here, if theta is not given, then how do you find a dot product, sorry, cross product? Okay, so determinant of ijk and the scalar components of a and b. Okay, suppose a, you know, a1 I a2 j a3 k ide anta ankondre, a1 a2 a3, b is a vector b1 I plus b2 j plus b3 k, then it is b1 b2 b3. Correct? So this is how the vector product is represented. Okay, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ? ಸೈನ್ ತೀಟಾ. ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ತೀಟಾನ 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Like this, the vectors are parallel. You can see the parallel lines never intersect. ಆದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಥೀಟಾ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ if they are parallel, the angle between them is 0. Okay, ಸರಿ. ಈ 0 ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ sin 0, what is sin 0? 0. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ a cross b ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 0 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ what we can say, if the vectors are parallel, cross product is 0, or if cross product is 0, the vectors are parallel. Okay, next, if theta equals to 90 degrees, andre the vectors are perpendicular, then a cross b will be equals to what? Sin 90 is 1. So this is simply equals to magnitude of a into magnitude of b. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, i cross i. ಇವಾಗ i cross i ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? i is a ವೆಕ್ಟರ್, ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. i ಮತ್ತೆ i ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಜೊತೆ ಆಂಗಲ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 0ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ i is parallel to i. Okay, if it is parallel, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? a cross b is 0. So similarly, i cross i is 0, j cross j is 0, k cross k is also 0. Okay, ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is always 0. Next, I cross j. Okay, I cross j. ಇವಾಗ I and j are two vectors. Okay, and k is perpendicular to them because we know this is the axis. I, j, k are mutually perpendicular. ಈಗ I ಮತ್ತೆ j cross product ತಗೊಂಡ್ರೆ resultant vector is k. It is always a perpendicular vector. So this is k.
Similarly, if I take J cross K, this will be I. Similarly, if I take K cross I, it will be what? J. Because the resultant vector in vector product is always a perpendicular vector. Correct? So I cross I yavaglu 0 irutte. Ade tara J cross J, K cross K. I cross J will be K and so on. Okay. So these are the few ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. So these are the few properties that we have seen. ಅದೇ ತರ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು distributive of addition ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. We will see one by one what properties we have to use. Okay, so based on this also ನಮಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೋ. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, if any two adjacent sides are given, so AB, BC and AC we have been given, then the area of triangle is given by magnitude of AB cross AC divided by 2. It is like length into breadth divided by half of length into breadth anta gottu. Similarly, we can extend that to triangle also. Now, what is parallelogram? Twice of your triangle, correct? So parallelogram area hege barutte? Twice of this. Okay, AB cross AC, twice of this. So 2 cancel aatu. Parallelogram area is given by AB cross AC, determinant. Okay, and this magnitude. So these are the few results that we have seen. So we will see one by one questions now. So these are the basic questions that we have finished in the last class. Okay, so this is the question I had left. Okay, fine. We'll start with this question. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಏನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದ್ರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಫ್ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ b plus c magnitude is 8, c plus a magnitude is 10, a plus b magnitude is 6, then what is the value of the magnitude a plus b plus c? Okay na? Sorry. So careful, question anna break madona. We will take into parts one by one. A, B, C are perpendicular to these three respectively. Respectively andre eno? A is perpendicular to b plus c. Sarina? Next, B is perpendicular to what? C plus A. Okay. Next, C is perpendicular to A plus B. Okay, fine. So, idrinda namge ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? Perpendicular. Perpendicular ಇದ್ರೆ we know that the dot product will be 0. So, idrinda ನಾನು ಏನು ಬರಿಬಹುದು? Dot product of this and this is 0. ಹೌದಾ? So, this and this is 0. Similarly, dot product of these vectors will be 0 because they are perpendicular. And if the vectors are perpendicular, that dot product will be 0. ಹೌದಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತು, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಡಿಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು? ಇಫ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಎ ಡಾಟ್ ಸಿ will be 0 by property. Similarly, if I solve this bracket, what I'll get here? B dot C plus B dot A equals to 0. Howda? Similarly, the last one, if I solve the bracket, what I'll get here? C dot A plus C dot B equals to 0. So, nange ishtu gottaitu. Sarina? Now, for my convenience, what I will do here is, I will add all of them. I will see what I'll get here. If I add AB, A dot B plus A dot C plus B dot C plus B dot A plus C dot A plus C dot B equals to 0. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, dot product is commutative.
So A dot B is same as that of B dot A. So this becomes 2 times A dot B. A dot C is same as that of C dot A because it is commutative. So this becomes 2 times A dot C. These are all vectors. All are vectors. Okay. Similarly, again it is, since it is commutative, B dot C is same as that of C dot B. So this becomes 2 times B dot C. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು condition ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. If I take 2 common everywhere and if I shift 2 on the other hand, something I will get like this. Okay. So something I'm getting like this. From what? From first condition. Okay. What is that? A is perpendicular to B plus C. B is perpendicular to C plus A. And C is perpendicular to A plus B. ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ. Next ಇವಾಗ ಬರೋಣ magnitude of B plus C. Okay. We don't know what are A, B and C. Okay. So ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So square ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? If I square on both sides, something I'll get like this. If I apply with the property, this is, so it is in the form of A plus B whole square. So this becomes like this, 2 times B dot C, correct? And what I'll get here? 64. Sarina? Idinne ishtike idona sadyake nodona. Next, what they have given? This one, C plus A. Square on both sides. Square on both sides. What I will get here from this? A square by the property plus 2CA, correct? Equals to what? 100. Okay, fine. The last one, yadu A plus B. Idana matte square ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ A square plus B square plus 2 into AB and this is 36. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಇವೇನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾವ ನಮ್ಗೆ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ದ ಫಸ್ಟ್ LHS is B square C square 2BC plus here LHS is C square A square 2CA plus here LHS is A square B square plus 2AB. So this is your LHS. RHS ಏನೇನ್ ಸಿಕ್ತು? 64 ಸಿಕ್ತು, 100 ಸಿಕ್ತು, 36 ಸಿಕ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು B square ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು B square ಇದೆ. So 2B square ಆಯ್ತು. Similarly we have 2C square. Similarly we have 2A square. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ಲಸ್ ಇವಾಗ ಇದು ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದರಿಂದ ನೋಡಿ, is this the exact same condition? Yes. 2AB plus 2BC plus 2CA plus ಇದೇನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ 0 ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 0 ಆಯ್ತು. 64 100 36 ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? 200 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿ, ಇವಾಗ ಇದರಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು? 2 ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಉಳಿತು? B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿತು, C ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿತು, A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿತು, ಈ ಕಡೆ 200 ಉಳಿತು. So if I shift 2 on the other hand, what I will get here? This much I will get. Okay, 100 I will get. Fine. So ಇದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನವರು, what is the magnitude of this one? ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ನನ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? A plus B plus C whole square, which is A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC plus 2CA. Correct? So this becomes A square plus B square plus C square plus 2 into AB, 2 into BC, 2 into CA. Correct? Fine. ಇದಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು 0 ಅಂತ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಉಳಿತಿಲ್ಲಿ? A square, B square, C square, vectors magnitude. And this is what we have got here exactly. So this becomes 100 plus 0. That is nothing but 100. So ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು A plus B plus C ಮಾತ್ರ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. So if I take square root on both sides, square root of 100 is equals to 10. So what is your final answer? 10. That is option D. Okay. So ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು AB BC CA ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್, what is the magnitude of A plus B plus C
Okay, so a plus b plus c identity is a square b square plus c square 2ab plus 2bc plus 2ca. ಆ 2ab ಅಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು. ಉಳಿದಿರೋ a square b square c square ನ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಆಡ್ ದಮ್. Okay, so ಇದೇನ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, that is our assumption. Fine. So from this the answer is 10. Let us move on. This question we have finished in the last class. Yes, next very easy question. If a and b are two unit vectors, ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, magnitude of a will be 1, magnitude of b will also be 1, are inclined to x-axis at 30 degree and 120 degree. Okay, I guess I have finished this, but anyhow, I will do once again. So they have told if this is x-axis, okay, A is having the inclination with x-axis as 30 degrees, okay, and B is having the inclination as 120 degrees with what? X-axis. ಹಾಗಾದ್ರೆ A ಮತ್ತೆ B ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವಿತ್ x-axis ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 30 ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 120 ಆದ್ರೆ, A ಮತ್ತೆ B ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 120 minus 30 which is 90. 90 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? A and B are perpendicular. So if A and B are perpendicular, A dot B is 0. Okay. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? A plus B. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದೆಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 into AB. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇವಂತೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದಾವೆ, ಇದಂತೂ 0 ಆಯ್ತು. This they have given it is a unit vector. So magnitude of A is 1, B is 1, 1 square is 1. So total ಆಗಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 ಆಯ್ತು. But if I take square root on both sides, it is root 2. Okay, as simple as that. Yes, next one, very important. Tumba easy question again. Tumba easy question. Yes. I forgot to tell unit vector alva. Okay, so unit vector in the direction of, if A is a vector, given vector, then a unit vector in the direction of A. ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? Vector A divided by magnitude of A. Okay, and projection, if A and B are two vectors, if you want to find the projection of B on A, correct? If the projection you are finding on B on A, then it is given by what? B dot A divided by magnitude of A. Similarly, A on B you can find. It's fine. So projection ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? Let vector u v w such that magnitude of u is 1. ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ ಏನೇನಿದೆ. Magnitude of v is 2. Magnitude of w is 3. Okay. If the projection of v along u, okay, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? If the projection of v along u, okay, is equal to projection of w along u, ಅಂದ್ರೆ it is equal to projection of w along u. ಸರಿನಾ? ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? So this will be given by v dot u divided by magnitude of u. Here it will be w dot u divided by magnitude of u. So ಎರಡು ಕಡೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? v dot u is equal to w dot u. ಏನೋ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so projection of v along u is equal to projection of w along u. Next, v and w are perpendicular to each other. Okay, so what are perpendicular to each other? v and w. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? Their dot product is equal to 0. Correct? Perpendicular to each other. Then what is the value of vector u minus v plus w? Magnitude. Okay, so ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ what is this identity? A square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು? a minus plus minus b plus c. So this is a square plus b square plus c square. ಇಲ್ಲಿ this and this is minus, so ಇದು minus 2ab ಆಯ್ತು. This and this is minus, so this is minus 2bc. a ಮತ್ತೆ c ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಇದಾವೆ, so this is 2ac. Correct?
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಯು ಮೈನಸ್ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಾವು ನಮ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದು ಏನಾಯ್ತು, ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 2 into uv minus 2 into vw. Okay, so this and this becomes plus 2 into uw. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, u dot v is same as that of u dot w. ಅಂದ್ರೆ u dot v is same as that of u dot w. It is always commutative. Okay, so product is commutative. ಯಾವುದು? dot product is commutative. So v dot u andre u dot v, w dot u andre u dot w. u dot v is same as that of u dot w. So ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾನು u dot v ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಯಾಕೆ u dot w is equals to u dot v. So this is u dot v. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನಿದೆ, v dot w. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು v dot w is 0 because they are perpendicular. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ 0 ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಉಳಿತು, ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದ್ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು, 1 plus 4 plus 9 which is 14. If I take square root on both sides, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. So if I take square root on both sides, it is root 14. So what is your answer? Option C. Okay, so clear I kottidru. Which projections are equal? V along u, W along u, they are equal and we are perpendicular. That's it. Okay, so the answer is root 14. Next, in here, what is the component of I in the direction of the vector? Okay, so component of I. What is I here? Basically, it's a unit vector. So basically, ಅವರು unit vector na ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, indirect ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ, ಬಟ್ ಐ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಐದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಐ, so this is I plus j plus 2k. Okay, so unit vector in this in the direction of given vector will be this. Correct? Okay, so this is I plus j plus 2k. Okay, ಇಲ್ಲಿ direct ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, steps ಬರೆಯಲ್ಲ. Whenever you have CET, you have to save time. Okay, so magnitude andre ಏನಾಯ್ತು, here the component is 1, here the component is 1, here it is 2. So 1 square plus 1 square 2 ಆಯ್ತು, 2 square is 4. So ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, root 6. So this is nothing but, here the component is 1, here the component is 1, here the component is 2. So this is nothing but 1 by root 6i, 1 by root 6j plus 2 by root 6k. Okay, so ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ಐದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ? 1 by root 6. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಆನ್ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 by root 6 ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 1 by root 6 ಅನ್ನ ನಾನು rationalize ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು, root 6 by 6 ಆಯ್ತು. ಸೊ now the answer is D. Okay, simple as that. The component of I in the direction of given vector. I is nothing but a unit vector. So you have to find a unit vector in the direction of given vector. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಐದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. That's it. Okay, next. Yes, very important. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, if A and B are two unit vectors. Okay, fine. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, A and B are two unit vectors. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 1 ಆಯ್ತು. ಥೀಟಾ is the angle between them. ಹಾಗಾದ್ರೆ A plus B is a unit vector if, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, there is a angle between them ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, A plus B ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು, ಯಾವ್ದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, A plus B ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ.
for what value of theta. Okay, so for what value of theta a plus b is a unit vector ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಲೆಟ್ a plus b is unit vector ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, a plus b is a unit vector, then its magnitude is 1. Fine. What you do is square on both sides. Square on both sides. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, a square b square plus 2 into dot product ab 1 square is 1. ಸರಿನಾ? ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, a and b both are unit vectors. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು, 1 square ಆಯ್ತು, ಇದು 1 square ಆಯ್ತು, 1 plus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 2 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ is what I got. Now what I will do, we want value of theta. So theta na picture ಒಳಗೆ ತರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ just see what I will do. If I shift this 2 on the other hand, I'll get 1 minus 2. So I'll get a dot b equals to 1 minus 2 is minus 1. So a dot b ಏನಾಯ್ತು, minus 1 by 2 ಆಯ್ತು. ನೀವು 2 ನ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೇನೋ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಥೀಟಾ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಥೀಟಾನ ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು. ಯೂಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? a dot b is nothing but magnitude of a into magnitude of b into cos theta. Correct? So a dot b is nothing but magnitude of a into magnitude of b into cos theta on the RHS minus 1 by 2. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಏನಿದೆ, 1 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬೋತ್ ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. 1 into 1 is 1. 1 into cos theta is cos theta. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು, cos theta. Now cos of which angle is 1 by 2? 60 degrees. Pi by 3. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು, minus 1 by 2. Okay. Now cos is negative in which quadrant? Second quadrant. So second quadrant ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ, pi minus theta. So we know that cos 60 degrees is 1 by 2. But we want negative pi minus theta. Correct? So ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ, cos of pi minus pi by 3. And what is pi minus pi by 3? Nothing but 2 pi by 3. So if you compare in the value, in the place of theta, what you got? 2 pi by 3. So for what value of theta a plus b is unit vector? For theta 2 pi by 3. Okay. So ನಾವು ಏನಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಲೆಟ್ a plus b is a unit vector ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. As simple as that. Okay. Next. Okay, this is based on this, no, section formula. Okay, section formula introduction ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಫೈನ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಡೆರಿವೇಶನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ if you have, this is O position vector, say this is position vector OA, say this is position vector OB. Okay, so ಈ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, suppose there exists and one more vector OM R which divides the line segment AB in the ratio M is to N. Okay, then the vector R is given by what? MB plus NA divided by M plus N. Correct? Okay. So this is the section formula we have taken. Internal, this we have derived, right? Yes, okay, yeah, we have derived this. So if there is a vector which divides the vector AB in the ratio M is to N internally, then the position vector of that is given by MB plus NA divided by M plus N internally. If it is externally, then it is minus. Okay, so if it is externally, it is minus. Idu derive kuda ಮಾಡಿದೀವಿ. So I will state sorry. So I will straight away go to the question here.
ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಇನ್ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಇದೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, there are two vectors AB and AC and they are the sides of a triangle ABC. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ, ಸೊ ಈ ತರ ಇದೆ. ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ A, B and C. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಎ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್. ಫೈನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಎ ಬಿ ಎ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯನ್ ಥ್ರೂ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಎ? ಓಕೆ, ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? a line which passes through this vertex and intersects on the opposite side. Correct? So say this is some M. Correct? So this is median. ಯಾವ್ದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಎ ಇಂದ. ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ when you take a median cuts the opposite line in equal parts. ಅಂದ್ರೆ this will be the M will be midpoint of BC. ಮೀಡಿಯನ್, ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೀಡಿಯನ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ತರ ಒಂದು ಮೀಡಿಯನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀಡಿಯನ್, then this point will be midpoint of AC. Suppose this is B, then B is midpoint of AC. Always remember. Okay, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಮೀಡಿಯನ್ ಇದ್ದಾಗ. ಮೀಡಿಯನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಟ್ಸ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಲೈನ್ ಇಂಟು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಕರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ? ದಿಸ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 1:1 ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಇಲ್ಲಿ? ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯನ್. ನಾವು ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಹಿಯರ್? AM. ಓಕೆನಾ? ಇದೇನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಬರಿತೀನಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ನಿಮ್ದು ಎ ಇತ್ತು, ಇದು ನಿಮ್ದು ಬಿ ಇತ್ತು, ಇದು ನಿಮ್ದು ಸಿ ಇತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಎ ಬಿ ಇದೆ, ಎ ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಯಾವ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮೀಡಿಯನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ? ಈ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮೀಡಿಯನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, it is exactly your, if I take this as A and if I take this as C, this is exactly your section formula. ಹೌದಾ? ನಮ್ಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಲೆಂತ್ ಆಫ್ AM. ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಟ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲೇಬಹುದು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ 1:1. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? ಇಟ್ ಇಸ್ MB plus NA. If I take this as M, if I take this as A and B divided by M plus N, it is exactly midpoint. So basically ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ನನ್ಗೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Clearly section formula is getting applied here. Therefore vector AM, ಯಾವುದು vector AM ಅಂದ್ರೆ it is nothing but your median. Correct? So vector AM ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ? ಇದು vector AB plus vector AC divided by 2 because it is midpoint. Okay, now AB is given. What is AB? 3i plus 4k. AC is given. What is AC? 5i minus 2j plus 4k. Correct? And the whole thing divided by 2. Fine. So now this is 3i plus 5i is 8i minus 2j. 4k plus 4k is 8k divided by what? 2. ಈಗ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ? 4i minus j plus 4k. ಇದೇನಾಯ್ತು? ವೆಕ್ಟರ್ AM which is nothing but median. Okay, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ nothing but its magnitude. So magnitude ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 4 square is 16, 1 and this is again 16. Correct? So 16 16 32 ಆಯ್ತು, 32 plus 1 33 ಆಯ್ತು. So what is the length of the median? √33, which is option C. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಐ ರೊಟೇಟೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ
ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಅಥವಾ ಇಫ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ a1 a2 a3 b1 b2 b3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ನೋಡೋಣ ಏನೇನಿದೆ ಕ್ವೆಶನ್. A vector is given whose scalar components are 1 p 1. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ I plus pj plus k. Okay, the components are 1 p 1. B is given, ಏನಿದೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ b ಗೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ q 2 and 2 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? qi 2j ಪ್ಲಸ್ 2k ಆಯ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? a ಡಾಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ವೆಕ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಏನು? 0 -3 3. ಸೊ ಆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು 0i ಆಯ್ತು, -3j ಆಯ್ತು, +3k ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಏನ್ ಬರದೆ? ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂತ ಇದಾವೆ. ಹೇಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು? ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. First we will use this information, dot product. A dot B equals to R ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ A ಏನಿದೆ? I plus PJ plus K dot B ಏನಿದೆ? QI plus 2J plus 2K. ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? R ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವೈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಸ್ 1, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ q. 1 into q is q plus p into 2 2p plus here the component is 1, here the component is 2. So 2 into 1 is 2 equals to ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? r ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಇದೇನೋ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್? a cross b which is -3j plus 3k. Okay, so how can we use this? This was what? A dot b. Yes, okay, sorry for the interruption. Okay, ಇದು a dot b ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a ಕ್ರಾಸ್ b ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರಿನಾ? a ಕ್ರಾಸ್ b ಹೇಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? i j k ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ a. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ a ಏನಿದಾವೆ? 1 p 1. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ b ಏನಿದಾವೆ? q 2 and 2. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? -3j plus 3k ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಿನಾ? ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? I into, so here I'll get 2p, 2 into 1 is 2, so -2, minus j into 1 into 2 is 2q. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ k into
1 into 2 is 2 minus PQ. Okay, so this much somewhere I'm getting. So this is 3J plus 3K minus 3J 3K. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ಇದೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? If the two vectors are equal, their scalar components are equal. So I with I. ಇಲ್ಲಿ I absent ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ 2p minus 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0. So 2p ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2. So value of p is 1. p value ಸಿಕ್ತು. Next. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Again, since the vectors are equal, so j component will be equal to j component. Correct? Adre, please take care. Here it is minus. Here it is minus. Okay, fine. Both are minus only, no problem. So 2 minus q is equals to what? Minus 3 anta helbodu. Okay, 1 second. Plus 3. Okay, yes. So how much I'll get q as? How much I'll get q as here? This is 2 minus pq, right? Okay. So let's stick to this is plus 3 only. So q I'll get q na ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿ 3 ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ minus 1 ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? Fine. So ಇದು j component ಇಂದ ಸಿಕ್ತು. Next, since vectors are equal, k component should also be equal. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ k component? 2 minus pq. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ k component? 3 ಅಂತ ಇದೆ. ಸರಿನಾ? So basically ನನ್ಗೆ p ಮತ್ತೆ q ಎರಡು ಸಿಕ್ಕಿದಾವೆ. ಓಕೆ, p ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 1 ಅಂತ. q ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? -1 ಅಂತ. ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 minus 1 into -1. Is it equals to LHS equals to RHS? Yes. Okay, fine. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು. ಫೈನ್. p 1 ಆಯ್ತು, q -1 ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 5 ಮ್ಯಾಮ್. ಸಾರಿ, Q5. q is not 5. See here, this is also minus, this is also minus only, right? Both are minus only. So if I compare the coefficients, it is 2 minus q is 3 only, right? Yes ma'am. Okay, 3 only. So q -1 ಆಯ್ತು. Okay, fine. So ಇಷ್ಟು. ಇವಾಗ ನಾವಿನ್ನು r ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು r ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಆದ್ರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ p ಅಂಡ್ q, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, a ಡಾಟ್ b ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ r ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? q is -1. -1 plus 2 1 ಆಯ್ತು. ಸೊ r 3 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ r is 3, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಿಮ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, p you have got 1, q you have got -1. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 -1 ಅನ್ನೋ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನೀವು CET ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ p1 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 -1 ಅನ್ನೋ ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ your answer is D. No need to find r. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ಟೈಮ್. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೌದು r ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಫೈಂಡ್ PQR ಅಂದ್ರೆ PQR ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. p ಸಿಕ್ಕಿದೆ, q ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 3. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ p is 1, so your order is 1 -1 3, and such option is not there. So your answer is D, which is none. Okay, yes. Next, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಂತು? ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂತು. Okay, 1 second. Yes. ಇದೇನ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ 2 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. 144 4 1. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? magnitude of a cross b whole square plus magnitude of a dot b whole square is 144.
magnitude of A is given, then what is magnitude of B? Okay, so ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ just ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ A cross B. Okay, how A cross B is defined? Magnitude of A into magnitude of B into sine theta n cap. Of course, n cap antu unit vector aitu, the value is 1 only. Okay, and how this is defined? Magnitude of A, magnitude of B into cos theta. Correct alva? Okay, ivaga nodi first ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು? A cross B whole square. Okay, so ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ A whole square, magnitude of B whole square, sine square theta. Of course, if I square on both sides by definition. Similarly, if I take this magnitude whole square for the definition, illen siktu nange magnitude of A square, magnitude of B square, cos square by squaring. Correct alva? Fine. ಈಗ ಅವರು ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? this plus this. Okay, so LHS RHS ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. A cross B whole square, A dot B whole square. Okay, ಸರಿ. So LHS ಆಯ್ತು. ಅದೇ ತರ RHS ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. This is A square B square sine square theta plus A square B square cos square theta. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ A square ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ B square ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಉಳಿತು? ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಉಳಿತು? ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿತು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್? 1. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಇದು ನಾನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಏನ್ ಉಳಿತಲ್ಲಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ A square ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ B square. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. This you can use directly in any other example. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. magnitude of cross product square plus magnitude of dot product square is equal to magnitude of A square into magnitude of B square directly. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ LHS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 144. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ನಾನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ಸೋ. LHS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 144. ಸರಿ. A ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 16. ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ B square. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೇನಾಯ್ತು? 144 divided by 16 which is magnitude of B square. Okay, so ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 144 divided by 16 and if you take square root on both sides 4 ಆಗುತ್ತಾ? Yes or no? Sorry. Yes, is it 4? Will you get 4? Sorry. Sorry, 9 ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, so that is 3. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 9 ಸಿಗುತ್ತೆ, which is if you take square root on both sides, this is 3. Okay, so what is the answer? The answer is C. Okay, so very important and very easy also. So ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಫ್ A cross B magnitude is equals to 4 and that of A dot B is 2, then what is the value of magnitude of A square into magnitude of B square? Okay, so ಇವಾಗ that property you have to use directly when you are doing KCET.
KCET ಮತ್ತೆ JEE ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಲಾಸ್, ಥೇರಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ CET ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಮಚ್ ಡೆಪ್ತ್ ಯು ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಅನ್ನೋದೇ ಬೇಸಿಕಲಿ JEE ಅಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಂತ್ಕೋತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಥಿಯರಿ. JEE ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಇಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್. Continue. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು? ದಿಸ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ A ಡಾಟ್ ಬಿ. ಇದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳೋದೇ ಈ ತರ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. A cross B is given 4, 4 square 16 ಆಯ್ತು. A dot B is given 2, 2 square 4 ಆಯ್ತು. So this is 20. We want direct answer, that is 20. As simple as that. Okay, yes, fine. Next, as simple as that. Next, ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Today I'll take some 10 minutes more, but I will finish this chapter. It is very easy chapter. Okay, I'll just finish off. I'll extend for some 10 minutes. Okay, yes, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? If O is the origin and C is the midpoint of AB. Okay, so AB ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, C is the midpoint of them. Then what is OC? Same section formula. OA ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು OA? It is 2I minus J. OB is given, what is OB? Minus 4I plus 3J. Okay, so midpoint andre ಏನು? Of course it divides in the ratio 1:1. So similarly OC ಏನಾಗುತ್ತೆ? OA plus OB divided by 2. Okay, so ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. You have to add component wise. 2I minus 4I minus 2I ಆಯ್ತು, minus J plus 3J, 2J ಆಯ್ತು, divided by 2. If you divide each term by 2, minus I plus J. So ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್? ಆಪ್ಷನ್ C. Okay, as simple as that. Next, so ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತು. We went to directly vector product. Okay, so ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಿದೆ? A is given, B is given, then find the value of A plus 3B dot 2A minus B. Okay, so first ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ. A plus 3B. Now this you can solve however you want. First ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು AB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ AB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, however you want. Suppose I will solve first A plus 3B. Okay, so A ಏನಿದೆ? I plus J plus 2K ಇದೆ, plus 3 into B. B ಏನಿದೆ? 3I 2J minus K. Okay, so ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 into 3 ಏನಾಯ್ತು? 9 ಆಯ್ತು. Okay, and you are adding that I plus I ಅಂದ್ರೆ I with I. So 1 ಮತ್ತೆ 9 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10 ಆಯ್ತು. Okay, next 3 into 2, J component here it is 6. 6 plus 1 is 7. Correct? Next, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? 3 into 1 minus 3 ಆಯ್ತು. So 2 minus 3 minus K ಆಯ್ತು. Fine. A plus 3B ಆಯ್ತು. Next 2A minus B. What is 2A minus B? 2 into A. What is A again? I plus J plus 2K minus B. What is B? 3I plus 2J minus K. Okay, so ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 2I ಆಯ್ತು. You are subtracting 2I minus 3I minus I ಆಯ್ತು. Again 2 into J, 2J, and here it is minus 2J. So it's 0 ಆಯ್ತು. Here 2 into 2 is 4K. 4K, this minus and minus becomes plus. So this is 5K. Correct? So now this and this you have to find the dot product. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀನಿ dot product. How do you find the dot product? Component wise. So 10 into minus 1 is minus 10. 7 into 0 is 0. Minus 1 into 5 is minus 5. So what is the answer? Minus 15. What is the option? Option 50A. That is 15. Okay, so we know how to find the scalar multiplication. So not scalar multiplication, dot product. Okay, so this is what I have applied. So the answer is 50. Okay, fine. Yes, now I'll come back to the questions that I had left. Yes,
ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ 3i plus 6j minus 2k and minus I minus 2j minus 8k. Then what is the length of the shortest side of the parallelogram? Okay, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? There is a parallelogram. Okay, so this is a parallelogram. Suppose the diagonals of the parallelogram. Okay, so suppose ಇದು ಒಂದು ಇದ್ರೆ this is one diagonal, correct? So ಒಂದು ಡಯಾಗನಲ್ ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದು ಡಯಾಗನಲ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಯಾಗನಲ್. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಡಯಾಗನಲ್ ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು what is the length of the shortest side? So if I take the parallelogram like this, then this is your shortest side, correct alva? How will you use it? Okay, how will you use it? Very important. Once you understand how will you use it, your answer is done. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. Yes, okay. See here, I hope everyone remembers parallelogram law of addition. I hope everyone remembers. If this is vector A, these are the two vectors acting. If this is vector B, then parallelogram law of addition ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? This will be a resultant vector which is A plus B. Correct? So this will be a resultant vector A plus B. ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? By parallelogram law of addition. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಡಯಾಗನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗನಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗನಲ್. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗನಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ vector and this is nothing but you can see that this is diagonal of vector, diagonal of the parallelogram. So A plus B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನದು? 3i plus 6j minus 2k. Okay, if you take the other way around, ಮತ್ತೊಂದು diagonal ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So if you join and if you take the other way around, it is obviously understood that other vector is A minus B. ಅಂದ್ರೆ other diagonal, if you take the other way around, it is A minus B, which is minus I minus 2j minus 8k. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು? ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್. ನಾನು ನನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? B ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ B ಹಿಯರ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ? subtract these. Okay, if you subtract both equation 1 and 2, A plus B minus A minus B, correct? A plus B. So this is 3i plus 6j minus 2k minus minus I minus 2j minus 8k. Okay, so ಇಲ್ಲಿ A minus A cancel ಆಯ್ತು, B minus of minus 2B ಆಯ್ತು. Okay, so this is 3 minus of minus plus ಆಯ್ತು. So 3 plus 1 is 4. Again minus of minus is plus, 6 plus 2 is 8. Here it is minus 2, minus of minus plus ಆಯ್ತು, minus 2 plus 8 plus 6 ಆಯ್ತು. Correct? So what is B equals to 2i plus 4j plus 3k. So this is the vector of your shortest side. Longest side ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ B ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, A ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. That's it. Okay, so your vector B. Okay, ವೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಲೆಂತ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 4, 16 and this is 9. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 29. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? 29, ರೂಟ್ 29. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? Parallelogram law of addition. We know that if these are the two forces acting, then the resultant answer will be the diagonal of the parallelogram. So that will be A plus B. Correct? So ಒಂದು diagonal A plus B ಆದ್ರೆ ಅದರ್ ವೇ ಅರೌಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಡಯಾಗನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? A minus B. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು A plus B ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು A minus B ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Yes, this is also very easy. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? Read the question. Vector A dot B is 0 and A plus B makes an angle 60 degree with A. Then what is the relation between A and B? ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 4 ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಒಂದು A dot B is 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? What is the meaning of A dot B is 0?
they are perpendicular. Correct? So A is perpendicular to B. Fine. Sorry. A dot B is equals to 0. That means A is perpendicular to B. ಇಷ್ಟಂತೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Fine. This is perpendicular. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ from triangle law of addition. Okay, if this is A, if this is B, then your resultant answer, this will be what, A plus B. Correct alva? So by triangle law of addition, this is A, this is B. Okay, fine. So ivaga one second. So ivaga idu A ide, B ide. I'll take this as A, I'll take this as B. This is 90 degree. Then this will be your A plus B by triangle law of addition. Fine. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ಎ. ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ಎ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ? ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಸರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ರಿಲೇಶನ್ ನಾವು ಇಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಸಿಂಪಲ್, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಲೇಶನ್ ಯಾವ್ದ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ನಿಮ್ದು ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ನಿಮ್ದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರಿಲೇಶನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಎ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ, ಬಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇವ್ ಎರಡು ಆಗೋ ತರ ಯಾವ್ದು ರಿಲೇಶನ್ ತಗೋಬಹುದು ನೀವು? tan theta, because what is tan theta? Opposite upon adjacent. So this is tan 60 degree equals to, what is opposite? Vector B. What is adjacent? Vector A. Correct? So since we are taking the magnitudes here, so idu we are taking tan 60 andre it's a scalar value. So tan 60 ಏನಾಯ್ತು? √3. Correct? So this is √3. So if I cross multiply here, what I'll get? √3 into A is equals to B. So which option is correct? B is equals to √3 into A. Option D. Okay, simple. ಏನು A dot B is 0 ಅಂದ್ರೆ A ಮತ್ತೆ B perpendicular ಆಯ್ತು. A plus B by triangle law of addition ಈ direction ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. A plus B is making an angle 60 degree with A. So ಇದು 60 degree ತಗೊಂಡೆ. Simple triangle Pythagoras theorem I applied. That's it. Okay. Next. Yes, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? If the area of the parallelogram with vectors A and B as two adjacent sides, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು parallelogram ಇದೆ, adjacent sides ಏನಿದಾವೆ? A and B. Okay, A and B ಅಂತ adjacent sides ಇದ್ರೆ ಇದ್ರ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು? 15 square units. Okay, a parallelogram with sides, adjacent sides as vector A and B is 15 square units. Then what is the area of the parallelogram having 3A plus 2B and A plus 3B as adjacent sides? Okay, fine. So namge by result ಏನ್ ಗೊತ್ತು? If A and B are adjacent sides, then area of parallelogram is given by what? Magnitude of A cross B. ಇಷ್ಟಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತು. That's it. Okay, fine. ಇವಾಗ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಯಾವ ತರ? ಒಂದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ? 3A plus 2B. ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ? A plus 3B. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಬೈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಟೂ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಟೂ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್? ಇದಕ್ಕೆ A plus 3B cross 3A plus 2B. So this is what I have to find, because namge gottu area of parallelogram is cross product of adjacent sides. So this much I have to find. I'll take the magnitude later. So idanna ನಾವು find ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. So one by one
ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎ ಕ್ರಾಸ್ 3a. ಸೊ 1 ಇಂಟು 3 3 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ನಂಗೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ 3, okay, what I'll get here 3b cross 3a. Next what I'll get if I multiply a cross 2b plus a cross 2b plus 3b cross 2b. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫೈನ್. ಇಷ್ಟು ಇವಾಗ ಇಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ. ಫೈನ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮಚ್ ವಿ ನೋ. ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಐ 0. ಸೊ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಏನಾಯ್ತು 0 ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಉಳಿತು, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, this is 9b cross a plus 1 into 2 is 2a cross b. Okay, fine. This much I know. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು, a cross b is equals to minus b cross a. By property I know that a cross b is equals to minus b cross a. So ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು, this is plus 2. A cross b I can write as minus b cross a. So this is nothing but 9b cross a plus into minus minus ಆಯ್ತು b cross a. Correct? Okay. So b cross a. So 9 minus 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 7 ಆಯ್ತು b cross a. Okay. So now if I take the magnitude, because ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏರಿಯಾ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, this is 7 magnitude of b cross a. Okay. Now a cross b we know. A cross b is how much 15. Since it is a magnitude, it's a area. So iದೇನಾಗುತ್ತೆ 7 into 15, which is nothing but 105. Okay. So what is your answer? 105. That is option C. Okay. So ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, adjacent sides a ಮತ್ತೆ b ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ 15 ಅಂದ್ರೆ a ಕ್ರಾಸ್ b 15 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇವಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೆಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಬಿ ದಿ ಪ್ಯಾರಲೆಲೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ say this is A, B, C, D, be the parallelogram whose sides AB and AD are represented by the vector. So ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, AB ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, AD ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. ಏನಿದೆ AB? AB is given by 2I plus 4J minus 5K. AD is given as I plus 2J plus 3K. Okay, so this is AD. Fine. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, if vector A is a unit vector parallel to AC, then what is the value of A, vector A? Okay, so AC ಎಲ್ಲಿದೆ, this is your AC. Correct? This is your AC. There is a vector which is parallel to AC. Okay, so parallel ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ vector A ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸರಿ. So what I have to find here now? Can anybody tell me A ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನಂತ? Yes, AC. First and foremost thing, understand, can I find AC? Can I find AC? Understand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, can I find AC? Very easily. AB ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, AD ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, this is your AC. Is it nothing but simple parallelogram law of addition? Correct? AB plus AD will give you AC. ಹೌದಾ? So first AC find ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. What is AC by parallelogram law of addition? AB plus AD. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. 2I plus I 3I ಆಯ್ತು, ಇದು 6J ಆಯ್ತು, minus 5 plus 3 minus 2K ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, if A is a unit vector parallel to AC, ಅಂದ್ರೆ it is a unit vector parallel to AC. Parallel to AC ಅಂದ್ರೆ ಏನು? They are in the same direction. Correct? Parallel, sorry, not they are proportional. Okay, they are proportional. Unit vector ನಾವು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೈಂಡ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ. Similarly, if this is parallel to AC, so I have to find a unit vector which is in the direction of AC. As simple as that. Okay. AC find out ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. A is parallel to AC. Small a is parallel to AC. Parallel ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ನನಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಎ ಸಿಗೆ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ? ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ. ಎ ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎ ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? 3i 6j minus 2k divided by magnitude. 3 square is 9. This is 36 plus 4. Correct. So ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 49 ಆಯ್ತು. ರೂಟ್ 49 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1/7. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1/7. ಓಕೆ. ಈ ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? 1/7, 3i 6j minus 2k, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ದಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಬಿ ಎ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಡಿಷನ್ ಎ ಸಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ಎ ಸಿ ಸಿಕ್ತು. ಸ್ಮಾಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎ ಸಿ. ಅದ್ರ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Okay, last 3 questions are remaining. I will finish off. Okay. ಏನಿದೆ? ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇದೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇದೆ. ಸಿ is a vector such that a dot c equals to, so 1 by 1 we will write. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? This is 2i plus j minus 2k. Next, vector b is given I plus j. Okay. Next, vector c is such that vector a dot c is equals to magnitude of c. Next, c minus a is such that it is 2 root 2. And the angle between a cross b and c is 30 degree. ಯಾವ್ದು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ? a cross b and c ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ angle ಎಷ್ಟಿದೆ? 30 degree ಇದೆ. Then, what is the value of a cross b cross c magnitude? Okay. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? What all is given? How will you use? Yes. Can you tell me how will you use this information? A cross B cross C ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ A cross B ಅಲ್ಲಿ A ಗೊತ್ತು, B ಗೊತ್ತು. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ. A cross ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? A cross B cross C ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ A cross B ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು A cross B? Sorry. What is A cross B? Given by I, J, K. Correct? And components of A. Components of A ಏನಿದಾವೆ? 2, 1, -2. Components of B. B ಏನಿದಾವೆ? 1, 1, 0. ಸರಿ? So A cross B ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇವಾಗ? I into. So this is 0. Minus of minus plus ಆಯ್ತು. Minus J into. 2 into 0, 0 ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ minus of minus plus ಆಯ್ತು. K into. 2 into 1 is 2, minus 1. So A cross B ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? This is 2i minus 2j plus k ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? A cross B ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ A cross B ಇದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಸಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಏನಿದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 square is 4, 2 square is 4 plus 1 ಅಂದ್ರೆ 9 ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ root 2. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ನಾವು? ಓಕೆ,
ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2√2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ a square by applying identity. So this is 2 into CA. Okay, so ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು, √2 ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಯ್ತು, 2 square is 4, 4 into 2 is 8. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ C square ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ. A ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 3 square ಅಂದ್ರೆ 9 ಆಯ್ತು, ಮೈನಸ್ 2 into CA. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು, ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಉಳಿತು, minus 2CA ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. If you bring 8 on the other hand, it will become minus 8. So 9 minus 8 is 1. Okay. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನಂತ, A dot C ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ C. Now see here, dot product is commutative. So A dot C is same as that of C dot A. So what is C dot A equals to magnitude of C. So iದೇನಾಯ್ತು, so this becomes magnitude of C. So this is magnitude of C plus 1 equals to 0. So now if you see, it is in the form of quadratic equation, correct? So ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು x square minus 2x plus 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, this is x minus 1 into x minus 1. So what is x equals to 1? What x you have taken? Magnitude of C. So ನನಗೆ magnitude of C ಸಿಕ್ತು. ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು magnitude of C? 1 ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೇನೋ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೇನೋ ಸಿಕ್ತು. ಆದ್ರೆ ನನ್ಗಿನ್ನು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ A cross B ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ C ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, whenever you cannot use any definition, go for the other definition. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಆಂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಏನು, A cross B ಅಂದ್ರೆ magnitude of A into magnitude of B into sin theta. So similarly A cross B cross C ಏನಾಗುತ್ತೆ, magnitude of A cross B into magnitude of C into sin theta ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ A cross B ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ ನಮ್ಗೆ, ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4 plus 4 plus 1. ಸೊ ಇದು 3 ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ C ಸಿಕ್ತು, ಎಷ್ಟು, 1 ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು, sin 30 ಅಂತ. ಸೊ ಸೈನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, sin 30 is 1/2. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, 3/2. ಸೊ now you got this product which is 3/2. So what is the answer, 3/2. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, A ಮತ್ತೆ B ಇತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ A ಮತ್ತೆ B ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ A cross B ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕ್ರಾಸ್ C ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ C ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಈ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ C ಸಿಕ್ತು. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, A cross B cross C, A cross B ಮತ್ತೆ C ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. Okay, next this we finished. Yes, very important, last 2 questions very important. ಇದು actually JE question. Last question ಏನಿದೆ, this is actually JE question. Okay, so ನಾನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, A and B are 2 vectors such that magnitude of 2A plus 3B is equals to magnitude of vectors 3A plus B, and the angle between A and B is 60 degree. If 1/8 is a unit vector, then what is the value of magnitude of vector B? Okay, so be very careful. A and B are 2 vectors such that vector of this magnitude and this magnitudes, they are equal. Okay, so ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ತರ ರಿಲೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So what I will get here, it is in the form of A plus B whole square. So idenayitu 4A square, 3 square is 9 plus 2 into AB. 3 into 2 is 6, 6 into 2 is 12. ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, A dot B ಆಯ್ತು.
equals to, here I'll get 9a square, here I'll get b square, okay, 2 into ab. So this is 6a dot b. Okay, so ivaga if I take everything on one hand, 9 minus 4 5 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಇದು 8 ಆಯ್ತು. 6 minus 12 minus 6 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನೋ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು. We will see next information. Angle between A and B is 60 degrees. Okay, so angle between them is 60 degrees. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? This definition I have to use. Correct? So what will be A dot B equals to magnitude of A into magnitude of B into cos 60. What is cos 60? Nothing but 1 by 2. Correct? So this is 1 by 2 magnitude of A into magnitude of B. This is A dot B. Okay, cos 60 is 1 by 2. Fine. Idna hege use madona nodona one by one. Also 1 by 8 vector A is a unit vector. Andre ಏನು 1 by 8 ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ನಾವು ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಂತೂ 1 by 8 ಅಂತಾನೆ ಉಳಿತು. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ 1 is 1 only. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 8 ಆಯ್ತು. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು, ಇದು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಕ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 into 8 square ಏನೋ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಡೋಣ, ಬಿ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 6 into this A dot B I got as what? 1 by 2 magnitude of A into magnitude of B. But magnitude of A also I got, which is 8. So this is B as it is, equals to 0. Okay, so if I solve this, this is 3 is a, this is 8 only, no? Okay, so that is 64 into 5, which is 320. Correct? So this is 320 minus 8b square. Idu 24 ಆಯ್ತು. Magnitude of b equals to 0. Okay. So if I rearrange this, okay, if I rearrange this, this is minus 8b square minus 24b plus 320 equals to 0. Okay. If you see, it is in the form of quadratic. First, nanili 8 common ತಗೋಬಹುದು, and if I multiply this with negative sign, ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? b square, and also I'm dividing it by 8. So 8 3s are 24 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇದು 40 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ 40 ಟು ಗೆಟ್ 3. ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 8 into 5. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ 1 root you will get minus 8, 1 root you will get plus 5. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ? 5, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೇಗ್ ಸಿಕ್ತು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 1 by 8, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 8. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮುಗೀತು. ಬಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಂಗೆ ಇಟ್ವಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಅಟ್ 60 degree. ಸೊ ಐ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ cos theta. Okay, that's it. So this is JE question. And the last question, this is also JE question. I will finish off the chapter here. Baki questions tumba easy ಇದೆ. You can do by NCERT also. Okay, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? If the vector B, what is vector B? 3j plus 4k. Okay, it is a vector B written as the sum of vector B1, and this B1 is parallel to A, and vector B2. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ B1 and B2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ B1 and B2. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ B1 ಕ್ರಾಸ್ B2 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ B1 ಕ್ರಾಸ್ B2
ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇದಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಏನೋ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, it's actually very easy question, and again I will repeat, it is a JE question. Okay, sorry. Yes, so ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಫಸ್ಟ್, B1 is parallel to A. B1 is parallel to vector A. ಓಕೆನಾ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? B1 will be proportional to A. ಹೌದಾ? ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಆಮೇಲೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ? ಐ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ B1 ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಜೆ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಟು. ಫೈನ್. ಸೊ ಏನೋ ನನ್ಗೆ ಒಂದೇನೋ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆಕ್ಟರ್ B2 is perpendicular to A. Vector B2 is perpendicular to A. Vector B2 is perpendicular to A ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇದ್ರದ್ದು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, B2 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. B2 ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಂತ? ಸೇ XI YJ ಪ್ಲಸ್ ZK ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ XI YJ ಪ್ಲಸ್ ZK. ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು? ಎ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ವಿ ನೋ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ we have to multiply. Correct? So component wise, x into 1 is x plus y into 1 is y plus z component is absent. So this is 0. So ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? x plus y is 0. ಇದರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? y equals to minus x ಅಂತ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? This is what I had taken B2. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು B2 ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? XI ಅಂತೂ ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. y ನನ್ಗೇನ್ ಸಿಕ್ತು? ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ y ಅನ್ನ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಪ್ಲಸ್ ZK. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ಗೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, B1 ಕೂಡ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು, B2 ಕೂಡ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ B1 ಕ್ರಾಸ್ B2. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. B1 ಕ್ರಾಸ್ B2. ಸಾರಿ. Okay, so what is B1 cross B2? So this is I, J, K. B1 in siktu. So I component, this is lambda, here it is 0. Here I got x, here I got minus x, here I got z. Okay, so B1 cross B2 is sikta ide. We will see what I'll get here. So this is not necessary actually. One second. Okay, fine. B1 cross B2 we need, right? Before that, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಎಸ್, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? B is equals to B1 plus B2. Okay, B1 ಏನಿದೆ? B1 plus B2. What is B1? Lambda I plus lambda J plus B2 ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? XI minus XJ plus ZK. Okay, so if I add component wise, this is lambda plus x into I. This is lambda minus x into J plus ZK. Okay, so B1 plus B2. But B1 plus B2 ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? B ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. B ಏನಿದೆ? 3J plus 4K ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? So since it is equality, if I compare the components, I component absent ಇದೆ. So ಇದೇನಾಯ್ತು? 0 ಆಯ್ತು.
So lambda equals to minus x ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 3 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫೈನ್. ಸೊ so lambda is minus x, so minus x equals to 3, so minus 2x equals to 3, so x ಎಷ್ಟಾಯ್ತು minus 3/2 ಆಯ್ತು. ಸೊ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ minus 3/2, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 3/2 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ this and this are equal, so z equals to what? 4. so x value siktu minus 3/2, lambda value siktu 3/2, z value siktu 4. so substitute here. so this is I j k, lambda est siktu 3/2 3/2 0 x est siktu minus 3/2, minus x andre minus of minus plus ಆಯ್ತು, z is 4. okay, so now b1 cross b2. okay, so if I solve this is actually very easy, this much you can do. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. so this is I into 3/2 into 4 6 ಆಯ್ತು, ಇದು 0 ಆಯ್ತು, minus j into 3/2 into 4 6 ಆಯ್ತು, again this is 0, plus k into 3/2 into 3/2 9/4 ಆಯ್ತು, minus 3/2 into minus 3/2 minus of minus plus ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು 6i minus 6j, 9/4 plus 9/4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 9/2 k, and this is your final answer, 6i minus 6j plus 9/2 k, which is option D. okay, very easy. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, b is a sum of b1 plus b2, b1 was parallel to a, so proportionality condition ಆಯ್ತು. b2 is perpendicular to a, b2 ನ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, perpendicular ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 0 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಕ್ವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ. ಸೊ y ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, b2 ನ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ, b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು x lambda z ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. we want b1 cross b2, which is determinant. That's it. okay, so the answer is option D. now here I will finish this chapter. Mostly from all concepts I have covered questions. if you have got any other questions, you can bring in the next class. okay, so next class I'll start with 3-dimensional geometry. Till then, please keep studying. Please keep practicing the properties. Thank you.